Hello, good afternoon mga kabuchi. Welcome to our garden update. So we're currently at week number 32. Hindi ko sure. Week 32 of year 2025. So our garden diary mga kabuchi. Shout out to Mardy's Philodendron Garden mga kabuchi. So we're currently on her garden. And so today mga kabuchi, we will be planting lime trees. Limoncito mga kabuchi. So, kano siya. So, these are four mga kabuchi. And I bought this for 100, so 25 pesos each. So, we are going to plant this to our vegetable garden mga kabuchi. So, pause sa tadaring dapita. Ato tas atong vegetable garden mga kabuchi. So, mga kabuchi, naunsa dito atong shooting. So, here we are, mga kabuchi. We are going to plant our lime, mga kabuchi. So, I decided to put in lime here, mga kabuchi. It's because of lack of sunlight on this area, mga kabuchi. So, I was hoping that once the lime tree will grow up, mga kabuchi, they can get the enough sunlight. So, unlike if I'm going to plant other plants, mga kabuchi, that are not growing tall, mga kabuchi, I will have a hard time, mga kabuchi. I will have a hard time. Say pangalan ni. They will have a hard time getting the sun, mga kabuchi. So the only chance is for this lemon, mga kabuchi, to grow up. So once they can grow up, mga kabuchi, well, they will be able to get sunlight, mga kabuchi. Sunlight enough for them, mga kabuchi. So, naman yung mga sakit, mga kabuchi, ang limonsito. So, mga kabuchi, my garden, mga kabuchi, right now, doesn't have kuan man, mga kabuchi. I don't have healthy soil, mga kabuchi. So, I will have to cheat my sister, mga kabuchi. I'm going to use this fertilizer, mga kabuchi, because I cannot provide other means of feeding my plant, mga kabuchi. So, pabaunan ko siya, mga kabuchi. So, this is my cheat. I am cheating my sister, mga kabuchi. This is because, mga kabuchi, my soil's not healthy. Kitara na yung nakabaw, mga kabuchi. Then, we will cover small soil, mga kabuchi, so that my plants will have no direct contact with the cheat, mga kabuchi. Okay. And then this one. Okay. So, mga kabuchi, as usual, mga kabuchi, we are going to remove the fruits, mga kabuchi, because I don't want the plant to exert more effort feeding the fruit, mga kabuchi. I want these plants, mga kabuchi, to concentrate on growth, mga kabuchi, growth.
So I want them to grow. So I have to remove all their fruits, mga kabutchi, para they will focus on supporting the growth, their growth, mga kabutchi. So growth lang ha. Focus only on growth, mga kabutchi, and not on fruits. Diba? I don't need them to have fruits. I need them to live, to grow big and strong. So that is both ang fruits, mga kabutchi, because my sister will use this in her kitchen. Okay? So, wala na fruits, mga kabutchi. Time to plant this one. Wala na ha. Wala kay nalimtan ha. Wala kay na overlooked. Basi na kay na overlooked ha. Wala na. So, we'll remove the plastic, mga kabutchi. And then, we will put them here, mga kabutchi. So, we will push, mga kabutchi, the soil around the plant, mga kabutchi, to keep it on the ground. See? So, the next is here. Kanang kuan, mga kabutchi. Daghag. Okay? So, again, we will check and remove all the fruits. Laos naman ni siya, mga kabutchi. Okay? So, mga kabutchi, we will again put the fruits in our pocket, mga kabutchi. So that my sister, gamay raman ni siya gamot. And then we'll push, mga kabutchi. We will push. Solid push, good. Di madag smile. Solid kung solid ang push. And then, we'll plant the third plant, mga kabutchi, here. So again, we will remove the fruits. Ay, dagmayag prutas, ano niya eh. Dagmay pa kay bunga, mga kabutchi. Ang cute mo. Gilamok ko, mga kabutchi. Ningon ang lamok nga, nagsamok-samok kuno ko nila. Grabe sang lamok ka. Kaunod man ko, mga kabutchi. We'll remove the fruits, mga kabutchi. Because once again, I want them to concentrate on surviving, not on giving me some fruits, mga kabutchi. Because the plant has to prioritize its life.
Okay. So, I'm done, mga kabutchi. Uy, gamaya rag unod eh. Let's put this again into my pocket, mga kabutchi. Lo, naggabot ang ampalaya. Sorry, ampalaya. Ikaw, dahil na ampalaya. Malaos yun yung ampalaya. Nagabot man. Push. Ano ang sana? Hawa na rin yan. Ano to later kung ma-carry na niya. Okay. So, we're done planting lime trees, mga kabutchi. So, I will end na lang my video, mga kabutchi, no? We will end na lang our video here, mga kabutchi. So, I will show you na lang later all these lemon plants after planting, mga kabutchi. Okay, this is the end of our video. Thank you for watching. Bye-bye.